Dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku ya kufana. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47, lakini kwa sasa haya ndio yalio. And I assure you that the next DPP, if I do fall at all, will come with more gusto to pick from where I've left. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nuruddin Haji asema ombi la kutaka kutimuliwa kwake halimtishi kamwe. Tumeunganika sisi wote katika hii hustler movement ili tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Naibu wa Rais William Ruto akita kambi katika kaunti ya Makueni, huku kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akitakiwa kujiunga na chama cha UDA. We don't promote drugs, and so far miraa has been classified as a drug. Na nakadi asisitiza kuwa miraa ni mihadarati, huku wakulima wa zao hilo wakizindua vinywaji vya miraa. Bila shaka na kusabahi mara tena popote pale ulipo, nikikukaribisha katika upeo wa TV47. Tuandamane kwa kipindi cha dakika 30 zijazo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na katika meza ya lugha ishara yupo Runi Makao. Unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Katibu mratibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Winnie Gushu alikabiliwa na wakati mgumu kuelezea hatua walizopiga kama wizara kuhusiana na ongezeko la visa vya watu kutoweka humu nchini kwa njia tatanishi na baadhi yao kutopatikana, na wale ambao wanapatikana wanakuwa wamefariki, wabunge wakizua mjadala mkali kuhusiana na visa vya maafisa wa polisi sawa na machifu kubugia pombe kupita kiasi, huku usalama ukiendelea kudorora nchini, japo Gushu anasema kuwa serikali inaendelea kukabiliana na changamoto hiyo. Is that as CDF progresses with this development, can Parliament put more money for more employment? We'll create more employment, we'll have better security, we'll have a peaceful country, and we'll move together, Madam CEO. Objected to how population growth with regards to how policing is supposed to happen. The challenge has been the financial allocation. If the financial allocation is there, then the recruitment would easily be done and be able to meet the requirements. Because recruitment must be supported by budget. Because from the time of recruitment throughout the training and after deployment, finances must be available to support these officers. Here we have chiefs and assistant chiefs and police officers who are drinking more than the citizens. I have lost 2 chiefs and one chief and 2 assistant chiefs, and the cause of death is illicit brew consumption. I don't know whether the ministry is aware. Chair, my question is, when people drink up to the point of dying, is it true that the DCC doesn't know? Is it true that the chief doesn't know the assistant chief is drinks? Chair, we meet them in meetings drunk. But is it possible, because we don't want to incriminate police we don't know, or whoever else, is it possible for you to act on cases that have been verified, like that one? All right? So that iwe funzo kwa wale wengine, and you make sure we are now under camera or on camera, that this is broadcast for the entire country to see, and you make a statement that business is not going to be the same as usual. We already have the rapid response initiative, which we really need to emphasize on, also looking at these chiefs, assistant chiefs, and also at the level of their supervision of the DCCs and so on, so that we are able to identify these chiefs, assistant chiefs, or police officers who are engaging in condoning this behavior. And also to say that also it is also not also a matter of punishment. It is also
Na aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga pamoja na viongozi wa kisiasa chini ya vuguvugu la United Political Front sasa wanawataka majaji kuandaa mgomo kumshinikiza Rais Uhuru Kenyatta kuwateua majaji 6 wa mahakama kuu. Viongozi hao aidha wamekashifu vikali serikali kwa kuonyesha mfano mbaya zaidi kwa kutotii sheria za maagizo ya mahakama. Mbali na hiyo, viongozi hao wanataka serikali kuruhusu wakili Miguna aliyefurushwa humu nchini kurejea kwa usalama. And we hear after Dr. Miguna's return, we will petition that the judges of the Court of Appeal to down their tools in solidarity with their 6 colleagues that the President has refused to appoint on flimsy grounds and choose such a time that the President appoints the 6 judges. Kenya yastahili heshima. Those are key words. It's not just a national anthem. And we would like everyone in leadership, in government, to know that Kenya is bigger than them and they must respect the rule of law. The law cannot be applied selectively to those, especially to poor people. And then the elite, we see the law, they are applying the law the way they want. Ni wajibu wa kila Mkenya kulinda na kutii katiba. Maneno ambayo tunayafanya hapa leo sio tu kwa niaba ya Daktari Miguna peke yake, ni kwa niaba ya Wakenya wote ili tuzingatie na tuilinde katiba wetu. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji sasa anasema kamwe hababaishwi na hatua ya baadhi ya viongozi wanaotaka atimuliwe ofisini. Aidha, Haji amepuuza madai ya wapinzani wake kumtaka kujiuzulu, huku akisema kuwa kuna haja ya katiba kutekelezwa kikamilifu na kuhakikisha kuwa haki inatendeka, kama anavyotuarifu Patron Lagoren kutoka Mombasa. Tofauti kati ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma na ofisi ya upelelezi DCI zimeonekana wazi leo wakati wa uzinduzi wa mfumo wa utendakazi wa idara hiyo. Independent institutions operating in an interdependent manner in which even when there are tension, these are healthy and necessary tensions to ensure the wheels of justice roll seamlessly as each partner understands and plays their role with the realization that each partner's role is equally important. That image in the 10-year mirror, looking back, also reveals to me that this natural tension has in recent times expressed itself in unhealthy hostility, undercutting, and at times partners overstepping the boundaries of their constitutional mandate to attempt to take up the role of others. Aidha, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema kuwa atishwi na jaribio la baadhi ya viongozi kutaka kumuondoa ofisini. Nurdin amewataka Wakenya kufahamu kwamba haki haiwezi kuzama iwapo katiba itatekelezwa vilivyo. And I assure you that the next DPP, if I do fall at all, will come with more gusto to pick from where I've left. The pen has written, the ink has dried. We will not allow any clawbacks on this constitution. Haya yanajiri huku Jaji Mkuu Martha Koome akisema kuwa mageuzi ya vipengee katika idara ya mahakama na katiba itasaidia pakubwa katika harakati za kupatikana kwa haki. This strategic plan recognizes that all agencies in the justice sector have a distinct mandate and underscores that our justice chain can only operate at optimum efficiency and effectiveness through sustained collaboration and strengthened capacity. It doesn't matter what we think of each other, but we just think of the services that we render to Kenyans. Utendakazi katika idara ya mahakama inatarajiwa kuimarika kufuatia kuzinduliwa kwa sera na mapendekezo kadhaa leo. Patronila Goren, Runinga TV 47, kaunti ya Mombasa. Sante Patronila kwa taarifa hiyo. Huenda gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru akaandamwa tena na kesi ya ufisadi baada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kuanzisha uchunguzi wa madai ya ubadhirifu wa fedha za umma katika kaunti hiyo. Inadaiwa kuwa makachero wa EACC wapo mbioni kukamilisha uchunguzi wa madai hayo ambayo kaunti hiyo inadaiwa kuwalipa Waiguru pamoja na maafisa wengine wa kaunti hiyo marupurupu kinyume cha sheria. Hata hivyo, Waiguru
Waiguru amedai uchunguzi huo ambao unaweza kupelekea kukamatwa kwake umechochewa na msimamo wake wa kumuunga mkono naibu wa rais William Ruto. Musa Sala na ukito wa habari hiyo. Siku chache tu baada ya kutangaza msimamo wake wa kumuunga mkono naibu rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amejipata pabaya baada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuanza uchunguzi wao kufuatia madai ya ubadhirifu wa fedha katika kaunti hiyo. Inadaiwa kuwa serikali ya kaunti ya Kirinyaga iliwalipa Waiguru na maafisa wengine wa kaunti hiyo marupurupu kinyume na sheria. Waiguru pia anakabiliwa na kesi ya utoaji wa kandarasi pasi na kufuata sheria. Wengine ambao huenda wakashtakiwa pamoja na Waiguru ni mhasibu mkuu Mugondathi, spika wa kaunti hiyo Anthony Gathumbi, kinara wa wengi katika bunge la Kirinyaga James Murango na mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika kaunti hiyo David Mathenge, wote wakiwa baadhi ya viongozi walioandamana na Waiguru nyumbani kwa naibu rais William Ruto siku ya Jumanne alikokaribishwa rasmi katika chama cha UDA. So sisi tumeamua, tumevuka. Nimesikia chama ni UDA na form ni hasla. Katika siku za hivi karibuni, viongozi wanaopinga chama cha Jubilee wamekuwa wakiandamwa na mkono mrefu wa sheria, Waiguru akidai kuwa kujiunga na UDA mapema wiki hii kumechochea uchunguzi huo. Seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen akiitaka EACC kutokubali kutumika kisiasa taifa linapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kulingana na Waiguru, kesi hiyo ni mpango wa kuwakandamiza wanaopanga kufuata nyao zake kwa kugura Jubilee. Mapema mwezi uliopita, Waiguru alikuwa na miadi na tume ya EACC kuhusu madeni ya kaunti ya shilingi milioni 52. Kulingana na makachero wa EACC, bunge la kaunti hiyo liliidhinisha kulipwa kwa madeni hayo yaliyotokana na kuwekwa ramani kwa ardhi ya mradi wa makao ya South Ngariama. As I said, this is just an issue of harassment. It is intimidation. It is political. And they wanted this picture of you people here and me here because of politics. Musa Salah, TV 47. Tukiondoka kwa kazi hiyo safi yake Musa Salah, tunasalia katika masuala ya siasa na naibu wa rais William Ruto hii leo amepeleka siasa za hasla katika kaunti ya Makueni, akiwaomba wakazi kumpa nafasi ya kuliongoza taifa hili mwaka ujao. Joshua Sari na mengi zaidi. Baada ya baadhi ya mawaziri kama Fred Matiang'i wa usalama, Joe Musheru wa mawasiliano na Eugene Wamalwa wa ulinzi kuonekana kumpigia debe kinara wa ODM Raila Odinga, wabunge wanaoegemea upande wa naibu rais William Ruto wamemtaka Rais Kenyatta kuwasimamisha kazi kwa kukiuka katiba. Wabunge hao wakimpokea naibu wa rais William Ruto katika kaunti ya Makueni wamesema kuwa jukumu la mawaziri ni kuwahudumia Wakenya bali si kuendesha siasa za mwaka 2022. Sisi tunashangaa hawa watu ambao they are holding very important dockets concerning election. Wao wanasimama tayari na kusema they are supporting Raila Odinga. Sasa do you think those elections are going to be free and fair? They cannot be free and fair. Rais atafute waziri ambaye ashughuliki na mambo ya siasa. Atafute waziri ambaye ashughuliki na mambo ya siasa. Ruto ambaye amefanya ziara ya kwanza eneo la Ukambani baada ya kumpokea gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru aliyegura chama cha Jubilee, inakisiwa ni mbinu ya kumchumbia Kalonzo Musyoka kujiunga na chama hicho cha UDA. Ukambani tunaenda, kazi ni kazi ama inabaki kwa kitendawili? Kazi ni kazi, si namna hiyo.
Ruto ameendelea kuahidi Wakenya kuwa atabuni nafasi za ajira kwa vijana na pia kubuni sera zitakazowafaidi wafanyabiashara wadogo kupata faida. Kabla hatujaweka pesa mahali ingine, wacha tuweke pesa ya serikali katika financial system ambayo mama mboga atapata pesa kwa sako yake, pesa ya serikali. Huyu wa bodaboda apate pesa kwa sako yake, pesa ya serikali. Na hawa wafanyabiashara wengine wote wadogo, we must review the financial system. Ruto vile amewakashifu wapinzani wake akisema wanaendeleza ukabila. Tumeunganika sisi wote katika hii hustler movement ili tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Kwa sababu kuna watu wametufanyia biashara siku mingi kwa kutugawanya kwa misingi ya kabila. Joash Onsare, TV 47. Tukisalia katika masuala ya siasa ni kuwa seneta wa Kakamega na mwanachama wa chama cha ANC Cleophas Malala amesema kwamba kinara wa ODM Raila Odinga anakaribishwa kujiunga na muungano wa OKA ila kwa masharti. Malala anasisitiza kwamba watashirikiana na Raila iwapo atamuunga mkono Mudavadi katika kinyang'anyiro cha urais katika mwaka ujao. Vinara wa OKA Musalia Mudavadi wa ANC, Gideon Moi wa KANU, Kalonzo Musyoka wa Wiper, Moses Wetangula wa Ford Kenya wanarajiwa mjini Kakamega hiyo kesho. Na tunataka tuanze hizo campaigns. Baada ya hizo campaigns, baada ya 8 weeks watakuwa wakitutangazia ni nani atapeperusha ile flag ya One Kenya Alliance. So tumeanza safari na tuko na uhakika kwamba wale ambao walikuwa nadhani it's a two horse race sasa wanataka kujua kwamba hao kuna farasi ambayo inaitwa Trojan horse ambayo inakuja mbele yao. Hizo farasi zingine mtaona hivi karibuni, utaona zikienda hospitali, zingine utaona zikibaki kwa nyumba. Utaona kwamba sasa mbio imeanza. Hapana ile mchezo umekuwa ukiona hapa kila wakati. Kasumba na siasa na propaganda ya kwamba it's a two horse race. Tunataka tuambie wa Kenya na tutangaze hapa leo ya kwamba kesho ndio safari ya kudemystify. Yaani hiyo kasumba ya two horse race tunataka ikwishe kabisa, kwa sababu OKA inaenda kutoa farasi watatu. Na kwa hivyo tunazidi kuzungumza sisi kama wanachama wa ANC ili wakati tutatangaza ni nani atakuwa mpeperushaji bendera ya OKA, tunaona ya kwamba pale Mheshimiwa Musalia pale vile tuone vile atacheza kama yeye na pia ANC vile atacheza kama yeye. Mwendazimu tu peke yake ndio anaweza amuka na aanze kukimbia mbio. Kama wewe si mwendazimu unaweza amuka tu aanze mbio. So we were strategizing first in a boardroom meeting. We have now left the boardroom meeting. We are not madmen who can start a journey without planning. Violence has no place in democracy. Mambo ambayo tuliona Busia, hiyo ni mambo ambayo haitakikani kukua. Kwa sababu juzi mliona former prime minister alikuwa hapa. Sisi kama ANC hatukuhusika na mkutano wake, tuliacha akafanya mkutano wake akaenda zake. Naibu rais amekuwa hapa, ametembea as many times, wao anafanya mkutano yake anaenda. Musalia akuwe mbele, sisi tumfuate, na hao wengine ambao walianza mapema tutakuta kuwapita tu na tukue number 1 tuingie. Ni wanasiasa na siasa. Na serikali ya kaunti ya Mombasa hii leo imezindua kampeni dhidi ya mimba za mapema na dhuluma za kijinsia. Mradi huo unapania kuboresha huduma za ushauri na saha kwa vijana waathiriwa wa ubakaji ili kuhakikisha kuwa wanapata usaidizi bila kupitia unyanyapaa kutoka kwa jamii, kama anavyotuarifu Mariam Mwacharo. Ni katika uigizaji huu ambapo ujumbe muhimu wa jinsi wazazi, taasisi za elimu na jamii kwa jumla wanatakiwa kupambana na tatizo la mimba za mapema, huku takwimu zikionyesha kuwa tangu mwaka 2016 tatizo la mimba za mapema limekuwa donda sugu nchini, huku taifa likiorodheshwa nambari 3 duniani kuongoza kwa mimba za mapema, waathiriwa wakiwa wasichana wadogo wenye umri wa kati ya miaka 10 na 14. Kaunti ya Mombasa nayo ikiwa na mama mdogo zaidi ulimwenguni mwenye umri wa miaka 9. Why we are focusing on teenage pregnancy is because it has become a real issue for Mombasa. And I want to say that this issue became very critical for us in 2016 when we realized that a lot of our teenagers are getting pregnant, and the statistics were not very, very impressive, I would say. For that particular year, we registered 413 pregnancies for those between the age of 10 and 14, and a huge number, about 4,200 for those who are between the age of 15 and 19.
And so this was a rallying call for us. We moved in and put in place a number of strategies to make sure that this statistic goes down. We are really saying that teenage pregnancy is a big issue. It's actually a ticking time bomb in this country. Kenya is that leading in the world in terms of teen pregnancy. And Mombasa County has the youngest mother in the world. So really, this is our interest because we really want to work with all the partners and really is to, first of all, appreciate the support that we've received from the Department of Health within the Mombasa County. Vijana nao wakikumbatia kampeni hiyo huku wakitaka kutekelezwa kwa elimu ya afya na haki za jinsia na uzazi katika mtaala wa shule za msingi na upili nchini, huku vijana wa jinsia ya kiume wakilipigia upatu swala hilo. Kwa kuregesha kwa sababu ina manufaa mengi, si wajua ukifundisha kusoma masomo, si mimba peke yake ya avoid. Kuna pia hizi STIs, kuna HIV AIDS, hizi magonjwa. So ukiwa na hiyo, ukiwa na hao maarifa, wajua jinsi gani ya kuzuia hizo nini. As you can see from the data is that most of the perpetrators, they are male. And that means if these young people are not given right information as men, if we are not involved in this education, if we are not also involved in this empowerment, it means that we are also going to continue the act, knowingly or without knowing. So I think my space is that I must be on the front line to champion for the end of teen pregnancy, defilement, and also mental health awareness among my peers and my other young men. Aidha, serikali imetenga mwezi wa Oktoba kutoa hamasisho dhidi ya mimba za mapema, huku ikizindua vituo na kliniki za vijana kupewa ushauri nasaha na vijana wenzao kama njia mojawapo ya kupunguza unyanyapaa na kuhimiza uwazi wa mijadala na mazungumzo kati ya vijana kwa minajili ya mafunzo anuai. Mariam Mwacharo, Runinga TV 47, kaunti ya Mombasa. Kazi safi Mariam Mwacharo. Mamlaka ya kukabiliana na dawa za kulevya nchini NACADA imesisitiza kuwa miraa ni mihadarati na kuitaka serikali kuangazia afya ya Wakenya badala ya biashara. Elizabeth Ocheng na uketo wa habari hiyo. Government pointed out making it difficult to go to the next level, especially the issue of NACADA continuing to treat miraa as a drug. Yet there is no scientific evidence anywhere that proves that miraa is a drug. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini NACADA imesisitiza kuwa miraa bado imeorodheshwa kama mihadarati, kinyume na madai ya waziri wa kilimo hapo jana kuwa bidhaa hiyo inaboresha afya. We don't promote drugs, and so far miraa has been classified as a drug, and it is classified as a drug just because of two chemicals, as you'll be told. Wakizungumza katika mkutano wa utafiti wa kisayansi ulionuia kufafanua zaidi kuhusu umuhimu wa miraa kiuchumi, afisa mkuu mtendaji katika shirika la NACADA Victor Okioma amesisitiza kuwa bidhaa hiyo ni hatari kwa afya ya binadamu. Keep the substance under surveillance. All these are options that are given to the CMD or the advice of the World Health Organization. Kwengineko, mamlaka ya kutathmini ubora wa bidhaa nchini KEBS imesema kuwa ubora wa bidhaa hiyo bado unapigwa msasa. Ensuring that when we certify you, we have agreed together that you are going to be producing that product based on the sample you presented to us, we tested, and the results